13 kilometers away, the blare of the rally loudspeakers would barely have been heard here, with only the breeze disturbing a destroyed town. Welcome to the historic Kolar Goldfields. Once literally the source of India's sheen, the Kolar goldfields that we're reporting from today are now locked in a web of hopelessness, of desperation, and of unspeakable poverty. We're reporting here from the Cyanide Mountain, part of what is a broken land of mines, deep within which gold was once abundantly available. But in election season, as politicians continue to pour in only to ask for votes and never to mention anything about reviving this once glittering land, the big question is there any gold left in Kolar, or is it hopelessness all the way? Hopelessness is easily the most available commodity here at Kolar Goldfields. A land that was once the principal source of India's favorite metal has now been reduced to a shadow, where the only metal on any kind of display is endless miles of rust. The Prime Minister wasn't the only VVIP visitor to the district that houses the abandoned goldfields. Earlier this week, Congress President Rahul Gandhi hopped onto a bicycle not far from here to attack the central government on the raging fuel prices. And like the Prime Minister, Rahul too did not have a word for the desperate gold mining town nearby. Everywhere in this town, you can see the remains of what was once the center of this town's economy, making it famous all across India and all across the world. We're in the town now and we're going to be speaking to Mr. Jayakumar. He's now a trade union leader. He's been an engineer with the mines as well. Mr. Jayakumar, it's about the politicians, whether it's the Congress, whether it's the BJP, state government, center. Have they done anything at all in the last few years, in the last decade, since this mine has been, everything has shut down here? No. See, after the closure of the mines, we have been totally ignored. This is both central as well as state government responsible for ignoring a huge chunk of people here. And I can also tell and blame both the state and central government. They are crying for the agrarian crisis. You see, after the closure of mines during 2001, out of the 3,500 employees who left the job, I have a data. 1,500 people have already died due to occupational disease and mental stress. No government is bothered, despite a clear direction from the National Human Rights Commission to look into the crisis here. Even the National Human Rights Commission direction also been thrown to the dust. Unfortunately, both the Congress President or BJP President, including the Prime Minister, failed to address our issues. At least what we want is a CBM, confidence building measure. But you see, they are repeatedly ignoring Kolar goldfields. Ignoring us is ignoring the nation welfare and economy. So this is what I see. They are not much interested to revive on their own. They have some vested interest. It is said that the gold under Kolar's dry crust was first discovered in the 1st century AD, with the Chola dynasty harnessing it further. But with truly gold mining at a large scale starting under British rule in the later half of the 19th century. In 2001, the mines were shut down after well over a century of continuous gold production. Ever since, a steady stream of broken vows have haunted the town, with politicians promising to revive gold mining, only to break those promises once elections were finished. For nearly 2 decades, politicians have sold what is called a golden dream to the people of Kolar. They've been sold a huge vision of these broken lands being revived and gold production resuming.
It's never really happened because in the nearly 2 decades since these gold fields were shut down, election after election, the politicians come here, they canvass for votes, they sometimes make some promises, but not a single one of them has yet been delivered. Rahul Gandhi, Prime Minister Modi, they've been here this election season as well, but Kolar is still in hopelessness. They didn't know this. This KGF mines having gold, they didn't know. We are the people to explain them. And MECL, after the BJP government, the MECL sent, after our intervention, they done. They're waiting for the reports. But still there lot of gold, the politician was not correct here. ராகுல் காந்தி வந்தார், அவர் வந்து ஜெனரல் ஆல் இண்டியா லெவலில் பேசிட்டு போயிட்டார். கேஜிஎஃப்பை பற்றி BGML பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசலை. அதே சேம் மோடி வந்தார், பேசினுக்கிறாரு. அவரை வந்து ஃபியூச்சருக்கு கேஜிஎஃப்க்கு என்ன செய்கிறோம், BGMLக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறோம், அந்த இதுவும் சொல்ல. ஆல் இண்டியா லெவலில் இவர் அழக அவர் ஒழுக இது கத்தின்னு போகிற மக்களுக்கு அன்றாடம் தேவைன்னா இவங்க வாழறதுக்கு உரிமைக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம், அரிசி கொடுக்கலாமா, பருப்பு கொடுக்கலாம், ஊடு கொடுக்கலாமா, இந்த மைண்ட் இல்லை. இங்கே ஃபேக்ட்ரியே கிடையாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபேக்ட்ரி போடலாம், இவ்வளோ லேண்ட் இருக்குது, அதை பேசவே மாட்டாங்க. இவர் வந்தால் அவரை திட்டுறாரு, அவர் வந்தால் இவரை திட்டுறாரு. ஆனால் எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு இதுக்கு ஒன்றும் வாய்ப்பு இல்லை. ஃபியூச்சரு மக்களை வாழ வைக்கலாம், அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கல. ஏதோ வராங்க அரசியல்வாதிங்க, ஏதோ பேசுகிறாங்க, ½ அன் ஹவர் ஆச்சா மீட்டிங் க்ளோஸ் போயின்னு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஊரை பற்றி, இந்த மக்களை பற்றி, இந்த வருங்கால குழந்தை குட்டிகளை பற்றி ஒரு வார்த்தை, வேலை வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கிறாங்க. டெய்லி ட்ராவல் கேஷுவல் லேபர், TCL BGML 5000 தொழிலாளி கேஷுவல் லேபர் செய்துக்கிறான். அவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டு கிடையாது. அவன் காத்தால போனால் ராத்திரிக்கு வரான், பொண்டாட்டி பிள்ளைய பார்க்க முடியல. வேலை கொடுத்தா கொடுப்பாங்க, இல்லைனா இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு சிறுக சிறுக செய்து கொடுக்கலாம். அந்த மைண்டே வந்து அரசியல் தலைவர்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஏதோ நாங்கள் ஓட்டு போடணும், அவங்க ஜெயிச்சு போடணும், அதோட அவங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுறாங்க. ஆனால் நாங்கள் இன்னும் அடிமட்டத்திலேயே வாழ்ந்துனுக்கிறோம். Looking at the shattered shell of remnants, rusting remnants in the town of Kolar Goldfields, it's very, very easy to forget that this was once a flourishing gold producing part of the country. It's just a skeletal ghost town nearly. Well, 2 to 3 years ago, there was actually a plan to revive these gold fields. There were foreign companies, one of them from Australia, which were invited in to check the viability of the mines. Tenders were floated, partnerships were hunted for within India, but no decision has been taken so far, and that's added to the chronic hopelessness in Kolar. This is actually the Union of India and their bureaucracy has to feel shame on them. During the time of closure, they have reported that there is no viability on gold. Their gold ores are depleted. That was a report. Shamelessly, you see the latest report filed by the government of India. There is a proven net worth of around 25 million ton of gold is available in Kolar gold field, conducted by their own agency called Mining Exploration, that is called MECL. Their report is there. Provided we are also having. See, KJP is such a blessed place. We have abundance of gold reserves. We can do mining for another century, not for few years. So they should feel ashamed for misleading the nation, for misleading the court, and putting us into such a drastic situation here, sir. An entire generation of children and youth born after the gold mines shut down have experienced none of Kolar's golden era. Their playgrounds now stand dotted with the haunting remains of the towering contraptions that once burrowed thousands of terrifying feet into the earth to bring out gold. Well, what you're looking at right now is basically the heart of what was once the gold mining operation here in Kolar Goldfield. If you look down into this shaft, it's pretty scary. We can't even see the bottom. This is from where the gold was actually mined and pulled out. It's a dark, deep mine shaft, many hundreds of meters into the earth. And the only thing that's left of what this structure, which lies at the heart of gold mining here in Kolar, is a skeletal, shattered, rusted structure. As you can see, the foliage has completely claimed this area. The gold would be brought out of these shafts until about 2000, 2001. As you can see, there are tracks over here as well. The gold would be piled into containers and taken away in trucks, in trailers to a processing center. Now,
This is all that's really left of it. And I can tell you, we've spent many hours here in Kolar. Structures like these, skeletal remains like these dot every part of the town. There's nothing left of the gold mining operation but corpses of an industry that once flourished here. So BGML நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 20 பேர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டோம். அது வரலும் நம்ம எதுக்கும் எந்த விதமான சோர்ஸும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அவதிப்பட்டு கட்சியில் வந்து நம்ம ஜெயக்குமார் சார்கிட்ட வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு யூனியனில் வந்து நாங்கள் அடங்கி ஏதோ நாங்கள் அந்த எல்லாருக்கும் அந்த 11 கோடி ரூபாய் அவர் வந்து எப்படி வாங்கி கொடுத்தாரு. வாங்கி கொடுத்துட்டு திரும்ப எகெயின் வந்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் பண்ணார். ஒரு 5 கோடி ரூபாய்க்கு 500 கோடிக்கு அக்ரிமெண்ட் பண்ணார். இதுவரையிலும் எந்த ஒன்றும் ப்ரொபோஷன் பண்ணி இல்லை. இதுவரையிலும் நான் எப்படி வாழுது, எப்படி பண்ணுறது. ரெண்டாவது கோர்ட்டு டைரக்ஷன் கொடுத்துச்சு, இந்த மாதிரி வந்து 50% வந்து விஆர்எஸ் ஆனவங்களுக்கு அந்த யார் கம்பெனி எடுக்கலாம் அவங்க எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த காசு கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. அதுக்கும் இதுவரையிலும் எந்த வழி வரல. இதுவரையிலும் நம்ம 1500 பேருக்கு தொழிலாளி இதுவரையிலும் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டோம். இது மேலே நாங்கள் இருக்குமா இல்லையான்னு எங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது. எந்த கவர்மெண்ட்டும் எங்களுக்கு எந்த விதமான ஹெல்ப் இல்லை. அது என்ன செய்வாங்கன்னு ஏசுவாரன்னு தெரியாது சார். இருக்கிற கொஞ்சமாவது நாங்கள் அதை காப்பாற்றினாக்கா அது ஆண்டவன் தான் எங்களுக்கு பொறுக்க முடியும். அந்த ஜெயக்குமார் சார் இருக்கிறனால தான் அதுக்குள்ளே போராடி அவருடைய இது எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகின்னு இருக்குது. யாரும் விதமான சப்போர்ட்டும் இங்கே இல்லை. அந்த நிலைமையில் வாழ்ந்துக்கிறேன் சார். பொண்ணு we are fighting for the last 25 years also. We are in the union before also. But the people, the officials are not correct here. They made me to close this one. Because of the mismanagement, they closed this such a big company. See, the Union of India, after implementing the MMDR, they are offering the state government to take over the assets. The state government equally ignoring the offer made by the union government, telling the reason that huge liability burden they are putting on the state government. What will happen? This crisscross and what will happen? Blame game by both the agencies put into a lot of trouble. I can equally blame the union government and central government failed to take up this such a flourishable and company which is going to become huge economic to both the state and the central government. Ridiculous to find why both the governments are ignoring when there is abundance of resources available. You can earn so much revenue here. What made you to ignore? Who's playing behind you? They have to answer before the people. They say that 1 ton of material here on Cyanide Mountain would yield almost a gram of gold. All told on this mountain, about 25,000 crore rupees worth of gold is possibly available. But the miners and engineers here in Kolar actually say that if the mines are revived, if they continue to dig beneath the earth, they could mine more gold, thousands of tons perhaps, for over a century longer. But there's truly nothing left here. Hopelessness sits a heavy shroud over everything here at KGF. Former mine workers are exhausted, being angry for nearly 2 decades. The suffering of families is now part of this stricken landscape. My family has suffered a lot, not in a position. We are given ERS after 50 years. 10 years I where and go get an employment. We are the coolies. Going to Bangalore, we get something. We know that. Before 92, when the company go to BFR, we know, oh, this company will be closed because of the mismanagement. They done a lot, looted everything here. Everything, no missionaries are here. They are living a life, going to Bangalore daily, coolies, not getting his job. After our children's, after they are in 10th standard, 5th standard, we send out. After the closure, their education is stopped. She going for Bangalore. Within 13 years, 15 years, they're going for the coolies. There's nothing left here in Kolar. We've traveled right through the town.
it's completely broken. There's no industry left, there are no companies, and ever since the gold fields actually shut down two decades ago, there are no jobs, there are no opportunities. So there's an entire generation of young people who've got nothing to do, no livelihood. And that's the reason why over 25,000 of them, young and old, men and women, pile into a train on that track behind me here in Kolar and head straight for Bengaluru. Many of them are educated, many of them are engineers, they have degrees, but they're forced, because of the desperation of this place, to become painters, menial labor, and we've even heard much, much worse. 25-year-old Krishnamurthy is struggling to keep up with a job in Bengaluru. As well as a diploma, he's unable to finish. What do the engineering students do? How are they surviving? How are they keeping up their spirit? The life is like a hell. Simply to say that the life is like a hell. We are traveling every day. Only one day, Sunday, is the week off for me. But we cannot finish our studies completely because we don't have time to study. So the backlog is there for that reason. I have studying. This is the 5th year I am studying diploma. Only 3 years, that is, I am studying 5th year because of that. Defence public sector firm BGML acquired hundreds of acres of land here years ago and builds heavy earth-moving equipment near the Kolar gold field. But even this industry does not provide permanent employment, instead enlisting casual labour from the town, thrusting it into ever more uncertainty. The impoverished settlements here are full of youngsters who have no choice but to travel out to work. The dead mines are only a reminder of how pathetic life is here. Their parents have long given up expecting things to get better. But when they saw India Today's cameras, they found a voice. நம்ம வீட்ல யாரும் வேலை செய்யறது இல்ல. இப்படி ஆடுகிட்டு பாத்துக்கின்னு அப்படி சாப்பிட்டுக்கிறோம். ஓட்டு மாத்திரம் வந்து கேக்குறாங்க, ஓட்டு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. நாங்க என்ன பண்றது? பிள்ளைங்களை வச்சுக்கின்னு படிக்க வைக்கிறதா, சாப்பிடுறதா, துணியை கட்டுறதா, எப்படி ஒண்ணே இல்லாத சொல்லுங்க இல்லையா? மைண்ட்ஸ் இந்த கதியா இருக்குது. எங்க வேலைக்கு போறாங்க, ஒண்ணே இல்ல. பெங்களூர் போறாங்க, பெயிண்ட் வேலைக்கு தான் போறாங்க நிறைய பேர். எங்க பையன் கூட பெயிண்ட் வேலைக்கு போறான், காலை ஒடிச்சுக்கின்னுக்குறான், சாப்பாடு இல்லாத தனியா வீடுங்க இருந்துக்கின்னு அப்படி இப்படிக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறது? யார் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குறாங்க? முதல்ல கவர்மெண்ட்டை ஒன்றும் செய்யறதில்ல. நம்மக்கிட்ட வந்து வாங்குறாங்க, போயிடுறாங்க, அவ்வளோதான். ஏமாற்றி வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க, ஓட்டுங்களை வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம போய் ஒரு வீட்டில் வேலை செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு இல்லையா? நம்ம கஷ்டம் நம்மளுக்கு. சும்மா தான் இதெல்லாம் நீங்கள் கூட சொல்கிறேன், சும்மா தான் இதெல்லாம் பண்ணுறது செய்யறதெல்லாம் ஒரு ஹெல்ப் இல்லை யாருக்குமே. Without work, many people are suffering here. They're traveling for Bangalore. Early morning 3 o'clock they are going in the train. 8:30 train they are coming, and 10:30 train, last train they are missing, and they're coming in the bus. And lots of problem here. Some of them are in running, they are entering in the train and getting accident. Like that, suffering more without work. If here any industries are coming here, then it will be a good for young ones, and for ladies also. If any garments or something else come here, it will be good. Do you feel this place has been ignored by politicians? They don't give any importance. Yes, really, because if they have interested, they would have done anything here. One industry or something here, and it will be good for young ones or traveling, because they don't have interest, just they want vote, that's all. BGML நான் ஒரு 35 years சர்வீஸ் பண்ணேன். லோ பேமெண்ட் வேர்ல்டுலேயே அந்த 10,000 feet கீழே போய் வேலை செய்கிறோம். மேலே வந்தாக்கா 3,000, 4,000, 4,500 மினிமம், அவ்வளோதான். வாலண்டரியில் கம்பல்சரி வாலண்டரி பண்ணாங்க. வெறும் 2 lakhs 2.5 lakhs தான் கை கட்சிது. அதனால் ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஹோட்டல்கார் கூட ஒரு நாளைக்கு கூலி செய்தால் 250 கொடுக்குறாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு அந்த விதமான சலுகை இல்லை, ரேஷன் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, ஃபியூச்சர் பிளான் எதுவுமே இல்லை. அதில் ஃபேமிலி ரொம்ப சஃபர் ஆகுது.
எதனா மாற்று திட்டம் எதனா பண்ணி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் போடுவாங்க எதிர்பார்த்தாக்கா அதுவும் இந்த அரசியல் ரீதியில் டிலே ஆகினே இருக்குது. ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க கோலாரில் போடலாம், சீனிவாசம் போடலாம். ஆனால் கேஜிஎஃப்பில் 12,500 ஏக்கர் நிலம் ஃப்ரீயாகுது கவர்மெண்ட். இது அதை யூஸ் பண்ண மாட்றாங்க. அதனால எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம். ட்ரெயினில் வந்து ஒரு நாளைக்கு 25,000 ஜனம் வருது. பெங்களூர் கேஜிஎஃப் டு பெங்களூரு 25,000 பீப்புள்ஸு, லேடிஸு அண்ட் ஜென்ஸு. அவங்க காத்தால் 6:30 மணிக்கு போனாங்கன்னா ராத்திரி 9 மணி 10 மணி சூரியனை பார்க்குறதே இல்லை, குழந்தை குட்டியை பார்க்குறது இல்லை, பொண்டாட்டி பேச முடியல. எகைன் நைட்டு தூங்கிட்டு காத்தால் திருப்பி ஓடணும். இதே ஒரு இது மாதிரி ஜவ் மாதிரி இழுத்துன்னு போயின்னுக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஊருக்கு டெவலப்மெண்ட் பண்ணனாக்கா கவர்மெண்ட் எதனா மனசு வச்சு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் போட்டுட்டு 12,500 ஏக்கர் ஆகுது. ரயில் கோச் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. வந்து ஒரு 1,500 ஏக்கரை தேவைப்படுறதுக்கு எவ்வளோ லேண்டு காலியாகுது. அந்த லேண்டில் போட்டாங்கன்னா இந்த கேஜிஎஃப் மக்கள் வாழறதுக்கு ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். ஆனால் சர்க்கார் எங்களுக்கு கவனிக்கவே மாட்டேங்குது. எங்களுக்கு வர வேண்டிய டியூஸ் நிறைய இருக்குது, அதுவும் செட்டில்மெண்ட். ஒவ்வொரு முறை கேஸ் போடணும். கேஸ் போட்டு ஆடுறதுக்கு 3-4 இயர்ஸ். இது வரைக்கும் ஒரு 1,500-2,000 பேர் தொழிலாளி செத்துட்டுருக்குறான். அவனுக்கு சில்லிகாஸ் நோய், கென்னியில் வேலை செய்து அவனுக்கு சில்லிகாஸ். அந்த நோயினே லொக்குன்னு இரும்பி சளி வந்து மூச்சு திணறி எல்லாம் போட்டு சீக்கிரமாக சுடுகாட்டுக்கு போயிடுறான். அவங்களுக்கு எந்த விதமான நிவாரணமே இல்லை, ஹெல்ப்பிங். ரெண்டாவது வேலை விட்டு வெளியே வரும்போது எங்களை வந்து மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும், அதுவும் பண்ணல. விஆர்எஸ் போங்கன்னு போட்டு லாக் பண்ணிட்டாங்க. February மாதம் 28 லாஸ்ட் அட்டெண்டன்ஸ். Everybody knew the name Kolar at one time. It was an easy general knowledge questions in quizzes. A curiosity just a couple of hours outside Karnataka's glittering capital. But that story is over. And 3 short years from now, KGF will mark 2 decades of nothingness. Another year, another election, more broken promises and a total lack of hope in Kolar. The elders here we've been speaking to say they've lost all hope of even being alive to reap any benefits if they happen in the future, in the unlikely event that they do. And for the younger generation, they've already forgotten. They didn't even know what it's like to be golden. With video journalist Shivamurthy in Kolar Goldfields, Karnataka, Shiva Root for India Today. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.